Hello students, welcome again. In last lecture, we had studied methods of preparation of alkanes and their physical properties. Now we are going to study chemical properties of alkanes. Okay. Now you know that alkanes are saturated hydrocarbons. मला माहिती आहे मुलांनो की अल्केन्सची आपण डेफिनेशन केली की दे आर सॅच्युरेटेड हायड्रोकार्बन्स मीन्स all four valencies of each carbon are completed by single covalent bonds. Okay, it may be carbon-carbon or carbon-hydrogen. So as they are saturated, they are generally unreactive or less reactive, or they are more stable. Okay, this is because alkane molecules contains single carbon-carbon bond and single carbon-hydrogen covalent bonds, which are strong and require a lot of energy to break. Okay, they are not easy to break. Carbon-carbon and carbon-hydrogen single covalent bonds are difficult to break, and hence they are generally unreactive. Okay, so under suitable conditions or under specific reaction conditions, they undergo some type of reactions, and in that first type is halogenation of alkanes. Now, halogenation meaning replacement of hydrogen atom of alkane by halogen atom is called halogenation. Okay, so reaction in which an atom or group of atoms in a molecule is replaced by another atom or group of atoms are known as substitution reactions, and alkanes undergoes substitution reactions. Okay, so in halogenation, substitution of a hydrogen atom of alkane by halogen atom like chlorine, bromine, iodine and fluorine atom is called halogenation of alkanes. Now here specific condition is alkanes react with halogens in presence of, see here काय इथे specific condition ची गरज आहे. कोणती condition हवी आहे तर UV light or diffused sunlight or at higher temperature 573 to 773 Kelvin. Alkanes undergo substitution reaction and give mixture of alkyl halides. Okay, hydrogen atom of alkane is replaced by halogen atom step by step. See here, chlorination of methane. When methane is reacted with chlorine in presence of UV light or heating, it one hydrogen atom of a methane molecule gets substituted by halogen atom chlorine, and formation of chloromethane, which is commonly called methyl chloride plus HCl take place. Now here only one hydrogen atom is replaced by one halogen atom. Then reaction continues further. Then CH3Cl in second step, it again react with chlorine in presence of UV light or thermal energy, and one more hydrogen atom of methyl chloride is replaced by chlorine and forming dichloromethane. Okay, second hydrogen atom of methane is replaced by chlorine plus same byproduct HCl. Then again reaction continues and formation of trichloromethane takes place. And finally trichloromethane react with again one more molecule of chlorine and form tetrachloromethane plus HCl. And in this way, all the four hydrogen atoms which are present in methane, they are replaced by four halogen atoms, tetrachloromethane. Okay, so this is first substitution reaction in which replacement of hydrogen atom by halogen atom takes place. Now here reactivity of halogens towards alkanes follows the order. Now which order is here? Order of reactivity. Fluorine is most reactive than chlorine, chlorine is more reactive than bromine, and bromine is more reactive than iodine. So fluorine is most reactive while iodine is least reactive. Now the order of replacement of hydrogen atom from carbon is in again order of tertiary. Hydrogen of tertiary carbon is most easily replaced by halogen than secondary carbon, and secondary carbon is more easily replaced
hydrogen of secondary carbon is more easily replaced than primary carbon. Okay, for example, here propane molecule. When propane molecule is reacted with chlorine in presence of UV light, now see here in propane 3 carbon atoms are present, and in this first and third carbon is primary, while middle carbon second, which is secondary. Okay, so here formation of mixture hydrogen atom of a primary carbon, it may be of third or first carbon, when it is replaced, formation of 1 chloropropane takes place. And when hydrogen of secondary carbon, second carbon is replaced by halogen, formation of 2 chloropropane takes place. And see here, proportion of products is 1 chloropropane is 45%, while 2 chloropropane is 55%. Now this reaction indicates that hydrogen of secondary carbon is more easily replaced than that of primary carbon. Okay. Then bromination. Bromination gives corresponding bromides, but in different proportions. For example, here ethane, for bromination, here bromine is used in presence of UV light, formation of bromoethane, replacement of 1 hydrogen atom by 1 bromine. Then propane undergo bromination to form 1 bromopropane and 2 bromopropane. Now see here, proportion of products is 1 bromopropane is only 3%, while 2 bromopropane is 97%. Okay. Then about bromination of butane. Okay. Now in case of butane, again hydrogen of primary carbon can be replaced by halogen atom, or hydrogen of secondary carbon can be replaced by halogen atom. So mixture of 1 bromopropane and 2 bromopropane is obtained. Now here again see proportion of products. 1 bromopropane is only 2%, while 2 bromopropane is 98%. Okay. Then branched alkane, isomer of butane, 2-methylpropane, or commonly it is called isobutane. Now this isobutane contains 3 primary carbons and 1 tertiary carbon. Okay. Now this on bromination gives, by replacement of primary hydrogen by halogen, formation of 1 bromo 2-methylbutane take place, and by replacement of tertiary hydrogen, hydrogen of tertiary carbon is called tertiary hydrogen, formation of 2 bromo 2-methylpropane take place. And here proportion of product is 1 bromo 2-methylbutane is obtained in only traces amount, very small amount, while 99% product is 2 bromo 2-methylpropane. So here hydrogen of tertiary carbon is most easily replaced by halogen atom. Okay. लक्षात येत आहे, प्रायमरी कार्बन पेक्षा सेकंडरी कार्बनचा हायड्रोजन इझिली रिप्लेस होऊ शकतो आणि सेकंडरी पेक्षा टर्शरीचा आणखी इझिली होऊ शकतो. हे तुम्हाला या एक्झाम्पल्स वरून लक्षात येईल. ओके. देन mechanism, we are going to study mechanism of this halogenation reaction. Now, halogenation of alkanes follows the free radical mechanism. Type of mechanism is free radical mechanism. Now in free radical mechanism, breaking of bond take place homolytically. Okay, see here chlorine molecule first break in homolytic way. Now what is meaning of homolysis? Symmetrical breaking of covalent bond when 2 similar atoms are joined together by single covalent bond, and in that each atom retains its 1 electron, forming free radicals. So here chlorine molecule breaks homolytically and formation of 2 chloride free radical take place. Now this step is called initiation. This step is initiation step. Then in next step, this chloride free radical, it react with methane molecule. Again here homolytic bond fission of one of the CH bond of methane molecule take place, and chlorine free radical, which is obtained in first step, it abstract hydrogen free radical, and formation of byproduct here HCl take place, plus new free radical methyl free radical is obtained here. So in each step
formation of new free radical take place, and that new free radical brings conversion in next step. Okay, then again this methyl free radical, which is formed in second step, react with chlorine molecule. Again, homolytic bond fission of chlorine molecule take place. One chloride free radical combines with methyl free radical and formation of chloromethane plus Cl free radical. Now these two steps are repeated many times. Okay, this step is called propagation step. पहा मुलांनो, पहिल्या स्टेप मध्ये इनिशिएशन मध्ये काय होणार आहे, तर क्लोरीन मॉलिक्यूल होमोलायटिकली ब्रेक होणार आणि त्याचे दोन क्लोराइड फ्री रॅडिकल्स तयार होणार. ओके, त्यामधला एक क्लोराइड फ्री रॅडिकल मिथेन मॉलिक्यूल वरती अटॅक करेल, त्यामधला तो हायड्रोजन ऍज अ फ्री रॅडिकल म्हणून काढून घेईल आणि HCl बाय प्रोडक्ट तयार होईल आणि नवीन फ्री रॅडिकल तयार होईल मिथिल. ओके, पुढच्या स्टेप मध्ये मिथिल फ्री रॅडिकल क्लोरीन मॉलिक्यूल बरोबर रिॲक्ट होईल आणि तयार होईल क्लोरोमिथेन आणि नवीन फ्री रॅडिकल क्लोरीन फ्री रॅडिकल किंवा क्लोराइड फ्री रॅडिकल तयार होईल. आता या स्टेपला आपण प्रोपगेशन म्हणणार आहोत, कारण ही स्टेप वारंवार होणार आहे. म्हणजे क्लोराइड फ्री रॅडिकल वापरला जाणार पहिल्या स्टेप मध्ये, दुसऱ्या स्टेप मध्ये तो पुन्हा तयार होणार, पुन्हा वापरला जाणार, पुन्हा तयार होणार. ओके, या पद्धतीने चेन रिएक्शन कंटिन्यू होईल. आणि त्यानंतर मग फायनली अशी एक स्टेप येईल की तिथे क्लोरिनेशन स्टॉप होईल, त्या स्टेपला म्हणतात टर्मिनेशन स्टेप. ओके, then next chemical property is combustion of alkanes molecule. Now combustion means burning. So alkanes on heating in presence of air or dioxygen are completely oxidized into. Now alkanes contains carbon and hydrogen elements. So in combustion reaction or in presence of air or dioxygen on heating, carbon get converted into CO2 by complete oxidation and hydrogen get converted into water. Okay, at the same time evolution of large amount of heat energy take place, and that is why alkanes are good fuels. आपण पाहिलंय सुरुवातीलाच की अल्केन्स हे फ्युएल्स म्हणून वापरले जातात. ते का वापरले जातात, तर एअरच्या प्रेझेन्स मध्ये किंवा डायऑक्सिजनच्या प्रेझेन्स मध्ये जर हीट केले तर ते CO2 वॉटर आणि लार्ज अमाउंट ऑफ हीट लिबरेट करतात. फॉर एक्झाम्पल इथं तुम्हाला मिथेनचं एक्झाम्पल दिलंय पहा, मिथेन plus twice O2 formation of CO2 plus twice H2O, and here delta H of combustion is minus 890 kilojoule per mole. Reaction exothermic, heat liberate होते, so delta H is negative. Then about butane equation तुम्हाला पुढचं ब्युटेनचं दिलेलं आहे C4H10. यासाठी ऑक्सिजन मॉलिक्युल्स किती लागतात, तर 13 divided by 2 conversion of 4 carbons into 4 CO2 and here 5 H2O molecule, and amount of heat liberated is this much amount of minus 2875.84 kilojoule per mole. Okay, so here a representative general combustion equation for alkane is given, general reaction is given. So general formula of alkane is CnH twice n plus 2 plus oxygen required is thrice n plus 1 divided by 2, formation of n molecules of CO2 plus n plus 1 molecules of water plus heat is liberated. Okay, so this is about combustion of alkane molecules. Then next reaction is pyrolysis. Now pyro meaning heat and lysis meaning breaking. Pyro means heat and lysis meaning breaking. Okay, so alkanes on heating at higher temperature in absence of air, see here pyrolysis is carried out in absence of air, it decomposes to lower alkanes, alkenes and hydrogen gas. Okay, so this is known as pyrolysis or cracking. काय होतं, जर आपण alkanes in absence of air जर हीट केले तर अल्केन मॉलिक्यूल काय होतो, डिकम्पोज होतो आणि आपल्याला जे प्रोडक्ट्स मिळतात ते एका अल्केन हायर अल्केन पासून लोअर अल्केन मिळतं, प्लस अल्कीन मिळतं आणि हायड्रोजन गॅस मिळतं. ओके, या रिएक्शनला आपण म्हणणार आहे पायरोलायसिस और क्रॅकिंग.
इथे तुम्हाला एक्झाम्पल दिलंय पहा, हेक्झेन C6H14 773 केल्विनला जर का हीट केला तो मॉलिक्यूल, तर आपल्याला बाय डिहायड्रोजिनेशन याच्यामधला हायड्रोजन मॉलिक्यूल रिमूव्ह होऊन तयार होतं C6H12 म्हणजे हेक्झीन. त्यानंतर दोन आपल्याला अल्किन्स मिळतात C4H8 प्लस C2H6 आणि तिसरा प्रोडक्ट आहे तो C3H6 प्रोपेन प्लस C3H6 प्रोपीन प्लस C2H4 इथिन प्लस मिथेन. म्हणजे इथं मिक्सचर आपल्याला कशा कशाचं मिळालंय, तर लोअर अल्केन्स त्यामध्ये मिथेन मिळालंय आणि बाकीचे जे मिळाले C2H6 हे एक आपल्याला अल्केन मिळालंय आणि बाकीचे अल्किन्स मिळालेले आहेत इथिन, प्रोपीन, ब्युटीन, हेक्झीन प्लस हायड्रोजन गॅस. ओके, सो दिस इज अबाउट pyrolysis reaction. Then reforming reaction. Reforming. Now reforming means straight chain alkanes containing 6 or more than 6 carbon atoms, that is about 6 to 10 carbon atoms, are converted into benzene and its homologous on heating under 10 to 20 atmosphere pressure and about 773 Kelvin in presence of catalyst vanadium pentoxide or chromium oxide or molybdenum oxide supported over alumina. Now this reaction involves simultaneous dehydrogenation and cyclization. Reforming means cyclization. म्हणजे काय होणार आहे इथे, ओपन चेन कंपाऊंड, ओपन चेन अल्केन. मात्र इथे कंडिशन काय आहे, तर त्या अल्केन मध्ये मिनिमम कार्बनची संख्या 6 पासून असावी 6 to 10 पर्यंत. ओके, जर आपण हीट केलं ते अंडर प्रेशर आणि कॅटलिस्ट आपल्याला दिलेला आहे व्हॅनेडियम पेंटॉक्साइड किंवा क्रोमियम ऑक्साइड किंवा मॉलिब्डेनम ऑक्साइड, तर याचं काय होतं, सायकलायझेशन होतं, म्हणजे सायकलिक कंपाऊंड तयार होतं. ओपन चेन कंपाऊंडचं कन्व्हर्जन कशामध्ये होतं, सायकलिक मध्ये होतं आणि ओपन चेनचं कन्व्हर्जन सायकलिक मध्ये झाल्यामुळे आपल्याला इथे बेन्झीन किंवा त्याचे काय मिळणार आहेत, डेरिव्हेटिव्ह मिळणार आहेत. रिॲक्शन मध्ये हायड्रोजन इलिमिनेट होतं, रिमूव्ह होतं. ओके, आणि म्हणून या रिॲक्शनला आणखी नाव काय दिलेलं आहे, ॲरोमटायझेशन ऑर रिफॉर्मिंग. ॲरोमटायझेशन मीन्स फॉर्मेशन ऑफ ॲरोमॅटिक कंपाऊंड. फॉर एक्झाम्पल N-हेक्झेन, इथे तुम्हाला एक्झाम्पल दिलंय पहा, N-हेक्झेन ओपन चेन कंपाऊंड when heated with vanadium pentoxide at 773 Kelvin and under pressure 10 to 20 atmosphere, it form benzene plus 4 hydrogen. ओके, आता इथे हायड्रोजन कसे इलिमिनेट होतील, प्रत्येक टर्मिनल कार्बन पासून 2 हायड्रोजन इलिमिनेट होतील आणि मिडल कार्बन जे आहेत त्यापासून एक हायड्रोजन रिमूव्ह होईल. या पद्धतीने 8 हायड्रोजन ॲटम्स की जे कंबाईन होऊन 4 हायड्रोजन मॉलिक्युल्स तयार होतात as a byproduct. Okay, so this process is used in refineries to produce high quality gasoline, that is the fuel used in automobiles. आपल्याला सायकलायझेशन प्रोसेस किंवा रिफॉर्मिंग प्रोसेस ही ॲलिफॅटिक कंपाऊंड्स पासून ॲरोमॅटिक कंपाऊंड्स तयार करण्यासाठी वापरली जाते. एमसीक्यू साठी हे लक्षात ठेवायचं आहे तुम्ही. आणि त्यानंतर मग नेक्स्ट पॉइंट जो आहे तो आहे आपला युजेस ऑफ अल्केन्स. ओके, युजेस ऑफ अल्केन्स. तर या युजेस मध्ये काय आहे, तर फर्स्ट 4 अल्केन्स मीन्स मिथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्युटेन. दे आर युज्ड ॲज अ फ्युएल. ओके, मेनली फॉर हीटिंग अँड कुकिंग पर्पज. फॉर एक्झाम्पल LPG अँड CNG जो आपण घरामध्ये रोज वापरतो स्वयंपाकासाठी. लिक्विफाईड पेट्रोलियम गॅस तो जो आहे LPG, त्यामध्ये काय असतात, फर्स्ट 4 अल्केन्स असतात. त्यानंतर पुढे यूज आहे CNG, पेट्रोल, डिझेल आर युज्ड ॲज अ फ्युएल्स फॉर ऑटोमोबाईल्स. ओके, हे जे CNG, पेट्रोल आणि डिझेल आहेत ते काही आहेत, तर अल्केन्सचेच मिक्सचर आहेत, हायर अल्केन्सचे मिक्सचर आहेत. सो दे आर युज्ड ॲज अ फ्युएल फॉर ऑटोमोबाईल की जे लिक्विड स्टेटमध्ये असतात. पुढचा यूज आहे लोअर लिक्विड अल्केन्स आर युज्ड ॲज अ सॉल्व्हंट. लोअर लिक्विड अल्केन्स जे आहेत ते लिक्विड आहेत, दे आर युज्ड ॲज अ ऑर्गॅनिक सॉल्व्हंट. देन अल्केन्स विथ मोर दॅन 35 कार्बन ॲटम्स.
alkanes containing more than 35 carbon atoms, commonly called tar, and it is used for road surfacing. माहिती आपल्याला रोड सर्फेसिंग साठी जे वापरलं जातं टार रोड तयार केले जातात, त्यामध्ये अल्केन्स कंटेनिंग मोर दॅन 35 कार्बन ॲटम्स याचं मिक्सचर असतं. ओके. देन वॅक्सेस. आपण वॅक्स माहिती आहे, सॉलिड अल्केन्स की ज्याला वॅक्स म्हटलं जातं. So waxes are high molecular weight alkanes and they are used as a lubricants for lubrication of machinery parts. Waxes are used and those waxes contains higher members of alkane cells. They are also used for preparation of candles. माहिती आहे आपल्याला वॅक्स हे कॅन्डल्स किंवा मेणबत्ती तयार करण्यासाठी वापरलं जातं. अँड कार्बन ब्लॅक. कार्बन ब्लॅक साठी आपण मिथेन पण वापरतो. सो कार्बन ब्लॅक म्हणजे काजळी, दॅट इज युज्ड इन मॅन्युफॅक्चर ऑफ प्रिंटिंग इंक, शू पॉलिश एटसेट्रा. ओके. सो दिस इज अबाउट युजेस ऑफ अल्केन्स. ओके. आणि याबरोबर आपलं हायड्रोकार्बन्स मधलं अल्केन हे युनिट आपण इथे कंप्लीट केलं. ओके.